Все, можно начинать. Maharaj, we may start. Okay. Yeah. So, Om Jnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swampadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're continuing now with the second part of our two-part session on deity worship, Archana, with the Central Asian Yatra of ISKCON. Итак, сегодня мы продолжаем вторую часть наших двух частей, связанных с поклонением божествам Арчана, с нашей азиатской центральной ятрой. In our first session, we had a kind of guided meditation in which we traveled, beginning from hearing how the spiritual master teaches us, how he practices, and also teaches us the practice of Archana. Так, на нашем первом занятии мы услышали о том, на занятии направляющей медитации мы услышали о том, как духовный учитель обучает нас Арчане. And we eventually traveled then to present-day India, to Vrindavan, and specifically to Govardhan, to experience how Krishna creates the primordial temple when he lifts Govardhan Hill. И затем мы также, наше путешествие перенесло нас в Индию, во Вриндаван, где Кришна поднимает холм Говардхан. And with Madhavendra Puri, Shripad Madhavendra Puri, the seed of the Chaitanya tree, the grandfather
spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu. With him, we traveled to Odisha, to Remuna, and then to Puri. И затем также со Шри Мадхавендрой Пури мы путешествовали из Гавардхана в Одиссу, в Ремуну и затем в Пури. We considered the wonderful exchange between Madhavendra Puri and the deity Gopinath, who through that exchange came to be known as Chira Chora Gopinath. Мы также разобрали интересный взаимообмен, который был между Мадхавендрой Пури и Гопинатхом, в результате которого Гопинат стал известен как Шира Чора Гопинатх. And with him we went to Puri, and in Puri we met Chaitanya Mahaprabhu and saw how he is worshipping Lord Jagannath. И затем вместе с ним мы отправились в Пури, и в Пури встретились с Господом Чайтаньей Махапрабху и увидели, как он поклоняется Господу Джаганатхе. And we considered briefly how we may regard Chaitanya Mahaprabhu as the primordial priest or mediator, bringing us together with the Lord in the form of Lord Jagannath. И мы кратко рассмотрели то, что Господь Чайтанья, он является главным священнослужителем, посредником, который связывает нас с Господом. And from Puri, we went north to Kolkata. We jumped to the late 19th, early 20th century to meet the future Srila Prabhupada and his childhood attractions to Lord Jagannath and also to Radha Govinda. И затем мы отправились на север, в сторону Калькутты, и перенеслись туда в начале 20-го столетия, где молодой Шрила Прабхупада проявлял любовь к Джаганатхе и Радха Говинде. And then we jumped across oceans with Srila Prabhupada in his later life, where he began the Hare Krishna movement, the modern movement, the beginning temple worship of which took place in San Francisco with the appearance of Lord Jagannath there. И затем мы вместе со Шрилой Прабхупадой перепрыгнули через океаны и добрались до Соединенных Штатов, где Шрила Прабхупада начал поклонение Господу Джаганатхе. And there wasn't time, but I wanted to kind of complete the circle, bringing us back to Vrindavan. Времени не хватило, но я бы хотел замкнуть круг и вернуть нас обратно во Вриндаван, where we pray to Radha and Krishna in a famous prayer, Divyad Vrindaranya Kalpadrumada Srimad Ratna Garasingha Sanasto Shishi Radha Shila Govinda Devo Preshtalibi Sevyamano Smarami. Describing Radha and Krishna situated in Vrindavan under a desire tree on a beautiful Ratnagara, on a throne, which is a treasure of jewels. где описывается то, что Радха Кришна, они находятся во Вриндаване, сидят под древом желаний и сидят на Ратнагаре, то есть на троне, который исполнен из драгоценных камней. And Preshtalibi Sevyamano Smarami, we remember them together with their dear intimate associates who are surrounding them, engaged in their service. И мы вспоминаем их вместе с их дорогими слугами, которые окружают их и исполняют служение им. So in that way, we're meditating
in this image, in this vision of, we may say, the primordial scene of worship, of archana. Таким образом, мы медитируем на это видение, то есть на изначальную, самую главную такую сцену изображения арчаны. So, and today we want to take a different approach. We want to look at a bit more detail of the practice of archana. Сегодня мы хотим сделать другой подход и рассмотреть больше деталей практики арчаны. As I was saying yesterday, of the three essential principles, sambandha or sambandha jnana, abhideya, and prayojana. With archana, we tend to jump right into the abhideya, the what to do question. Как я вчера об этом уже ранее говорил, то что в связи с поклонением божествам и рассматривая вот эти три главных принципа самбандху, абхидею и прайоджану, мы зачастую хотим в этой связи сразу перепрыгнуть на абхидею, то есть что же делать? Because this is the place where we see doing, we see action, specific procedures, offering specific things at specific times to the Lord. Потому что это то место, где мы видим определенные действия, процедуры, которые выполняются определенным образом в определенное время для Господа. At the same time, we want to always keep in mind that what's important is not necessarily what we're doing, but what is the mood in which we are doing. В то же время мы бы хотели бы поддерживать это настроение, то, что важно не то, что мы делаем, а больше то настроение, в котором мы это исполняем. And in a kind of indirect way, but still, already in Bhagavad Gita, Krishna gives us a clear indication of what that mood should be. И неким косвенным образом в Бхагавад-гите Кришна указывает нам на то, каково должно быть это настроение. Well, is it so indirect? No, he says quite clearly, Manmana bhavamat bhaktu madhyaji mam namaskuru. He says to, first of all, make our minds Krishnaized, manmana bhava. А настолько ли оно вообще косвенно? На самом деле он говорит очень даже напрямую. Сделать наши умы наполненными Кришной. And he says, Mad Bhakta, be my devotee. И он говорит, будь моим преданным. And then he says, Mad Yaji, worship me. Затем он говорит, поклоняйся мне. And how to worship Krishna, he explains also in the Gita, in chapter 9. Как поклоняться Кришне, он также объясняет это в Гите в 9 главе. Patram pushpam balam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmana. He gives example. You can offer a leaf, a flower, fruit, or water. Он дает пример. Вы можете предложить плод, цветок или воду, фрукт. All of these being generally easily accessible. Эти все вещи обычно, они легко доступны. And each of these in the verse are in the singular case. Patram, one leaf. Pushpam, one flower. Everything is singular. И все эти вещи в этом стихе, они проговариваются с единичным окончанием, то есть один лист, один плод.
adim. And so it's indicating that it's not a question of quantity so much as quality of what we offer. Это указывает на то, что главное не количество, а качество того, что мы предлагаем. Because he says, Yo me bhaktya prayachati. He gives a condition for whether or not he will accept, and that is bhakti. If we offer with devotion, he says, I will accept. Потому что он устанавливает условия, примет он или нет. И это условие — это бхакти, преданность. Тогда я приниму. Ashnami, he says, I eat. Prabhupada says, Krishna actually eats. Don't think that he doesn't eat. Ашнами Кришна говорит, я ем. И Прабхупада говорит, Кришна, он ест. Не думайте, что он не кушает. Я ем. So this is one of, we can say, several promises that Krishna makes in the Bhagavad Gita. This one, we can say, is specifically in relation to Archana. И мы можем сказать, что это одно из нескольких обещаний, которые Кришна дает в Бхагавад-гите, и это оно именно связано, мы можем сказать, с Арчаной. Sometimes we ask ourselves, or we ask others, or we might ask the Guru, how do I know that Krishna is pleased with my service? Иногда мы можем задать вопрос себе, другим или гуру, как мы знаем, как нам узнать то, что Кришна удовлетворен нашим служением? One time my god sister Himavati Mataji asked Srila Prabhupada this, and she was very much engaged in deity worship at the time. Однажды моя сестра в Боге, Химавати Матаджи, она задала этот вопрос Шри Прабхупаде, и в то время она была достаточно сильно задействована в поклонении божествам. And Prabhupada's reply was, if you see that Krishna is smiling, then you know that Krishna is satisfied with your service. И ответ Прабхупады был таков, то, что если ты видишь то, что Кришна улыбается, это означает то, что он удовлетворен твоим служением. Now the skeptical person will say, oh, well, you know, this murti is carved, is shaped in such a way that Krishna is always smiling. И скептичная личность может сказать, ну, знаете ли, божество изваяли мурти таким образом, то, что Кришна, он так всегда улыбается. Well, it may seem like that, but a devotee engaged in archana will still have a sense if Krishna is not satisfied. Да, возможно, так оно и выглядит, но преданный, который задействован в арчане, у него все равно будет ощущение, если Кришна будет не удовлетворен. Many devotees express they have a sense that Krishna's mood is changing. He may even change his shape. He may even become more, his stomach may expand because he eats a lot, for example. Многие преданные, они говорили, то, что у них появляются такие ощущения, то, что, возможно, Кришна не удовлетворен, или даже он может форму изменить. То есть, например, у него живот может вырасти, потому что он слишком много вкушает. But of course, these changes are very subtle, and they are the perception of the particular devotee because the devotee is engaged in service. So there is a sense of connection and reciprocation. Ну, конечно, эти изменения, они очень тонкие, и они воспринимаются тем преданным, который задействован в этом служении, поэтому эти моменты, это взаимодействие, оно очень тонкое. Okay, but let's go back to our basic schema, excuse me, of Sambandha Avideya Prayojana.
Так, давайте же вернемся обратно к нашим основам самбанхи, абиды и прайоджаны. And if we think about the sambandha aspect, which has to do with understanding tattva, understanding the truth in which we're engaged, then the question will be how to understand that the deity is indeed the Lord. Если мы поразмышляем о самбанхе, которая говорит о татве, об истине, в которой мы задействованы, то как же именно понять то, что божество является Господом? This again is going to be very much a matter of attitude. Опять же, это будет вопросом настроения. In Chaitanya Charitamrita, as Chaitanya Mahaprabhu encounters one deity, if I remember right, it's Murti of Yashoda Nanda and Nanda Maharaj in Vrindavan. He speaks to the deity and he says, "You are not a statue." И как в читании Чаритамрити, когда Господь Чайтанья встречается с божествами Яшоды и Нанды, насколько я помню, во Вриндаване, он говорит: вы не статуи. Rather, you are none other than Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Никто иной, как Кришна, Верховная Личность Бога. You are Brajendra Nandana. Ты Враджендра Нандана. Now, someone, again, skeptical will say, well, why did he have to say you are not a statue unless there was some consciousness that the deity might be a statue? И опять же, кто-то с скептичным настроением может сказать: ну а зачем тогда нужно было вообще говорить о том, то, что это не статуя? То есть это подразумевает то, что такова возможность была? At least one time, Srila Prabhupada said like that if you are seeing the deity as a statue, then he may remain a statue your entire life, lifetime after lifetime. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если вы рассматриваете божество как статую, то оно и останется для вас статуей жизнь за жизнью. So, how do we perceive Krishna? Well, first of all, we may take some assistance from a comment made by one of the early acharyas of the Sri Vaishnava tradition. Итак, как же нам воспринять Кришну? Для начала нам может помочь один комментарий, который был сделан одним из ачарьев из традиции Шри Вайшнавов. Named Pillai Lokacharya, которого звали Пилай Локачарья. And it's appropriate that we hear what he says because the Sri Vaishnavas in particular are very, very focused on following the tradition of the genre of literature called Pancharatra. И будет правильно, если мы выслушаем его, потому что Шри Вайшнавы, они очень строго следуют жанру традиции, который известен как Панчаратра. And Pillai Lokacharya is making a point from Pancharatra about how the Lord comes from far beyond this world to be in this world. Пилай Локачарья, он цитирует Панчаратру и говорит то, что как Господь, он приходит не из этого мира, чтобы быть в этом мире. And that it happens in stages. И это происходит через несколько стадий. Excuse me. We start
or he starts at the transcendental position, and he says the Supreme Lord category is called para, the Supreme. И он начинает именно с трансцендентного положения, то, что Верховный Господь, он относится к категории пара, Верховный. And para expands. И пара расширяется. He expands as vyuha. Проходит экспансию как вьюха. And this vyuha, there's the chatur vyuha, the four forms, and then they again expand. That's explained in Chaitanya Charitamrita. И в читании Чаритамрити описывается то, что есть чатур-вьюха, которые также экспансируются. Далее. And then there is as a category which he calls vibhava. И затем есть категория, которую он называет вибхава. And here we may identify as the avatar. So the Lord appearing in this world, but in a temporary way. He comes, he performs pastimes, and he departs. И здесь мы можем это назвать как аватара, то есть Господь, он проявляется в этом мире временно. Он приходит, проводит свои игры и уходит. And he further expands into Antaryami, the Lord in the heart, Затем Paramatma. он дальше экспансируется как антарьями, Господь в сердце, параматма. And then finally he appears as Archamurti. И в конце концов он является как Арча Мурти. And he explains that, well, he doesn't use this analogy, but it's like you have your Russian, what do you call the Russian dolls, one within another, within another? Матрешка. Matryushka, yeah. So it's like that. Para is within Vyuha, which is within Vibhava, which is within Antaryami, which is within Archa. И он, он не использует конкретно этот пример, но он это объясняет, что это подобно матрешке, то, что внутри, конце, то есть идет антарьями, а потом еще и арча. And so Archa, the form in the temple, is the most concentrated and full form of the Lord. Итак, то есть арча, форма Господа в храме, это самая концентрированная и полная форма Господа. And he's also the most merciful. И также самая милостивая. And he's most merciful because he is always present. He's always there. И он самый милостивый, потому что он всегда присутствует, он всегда там. Mm-hmm. All day long, he is patiently standing, or some deities are sitting. There are also reclining deities, but he's always present. Весь день он спокойно стоит или сидит, или есть божества, которые облокачиваются, но он всегда присутствует. So he's always available for darshan and for seva. Таким образом, он всегда доступен для даршана и для севы. Mm. Okay, so then we can move on from there to the sort of general features of Abhideya. И оттуда мы можем передвинуться на общие черты Абхидеи. And here we may recognize what Srila Rupa Goswami is in effect telling is a solution to a problem. И здесь мы можем заметить, какое решение проблемы дает Рупа Госвами. He said, he quotes from Pancharatra, Atashi Krishna Namadi, Nabhave Grahyam Indriyai. We have a problem, which is that with our senses, we cannot, the Lord is nagrahya, he is not accessible, we cannot grasp him,
with our senses. И он цитирует Панчаратру, то, что с нашими чувствами Господь недоступен, мы не можем ощутить Его. Ata Shri Krishna Nama Adi, his name, etc. And that means his name, form, qualities, pastimes, paraphernalia. Nagrahyam, they cannot be grasped by our senses. То есть его имя и так далее, то есть подразумевается форма, парафиналия, и все это невозможно схватить, ощутить нашими материальными чувствами. Oh, but you were just saying the deity is always present. We can always see him. Но вы же только что говорили, то, что божество, оно всегда присутствует, мы можем видеть его. Well, yes and no. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains in one article that someone may come in the temple and they may see the Lord, but they don't actually see. И да, и нет. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур в одной заметке он описывает то, что кто-то, возможно, и придет в храм и увидит Господа, но при этом не увидит его. И да, и нет. Yes, and therefore, sevon mukhehi jivado svayam eva spurati adha. The solution, the senses don't grasp, but we begin the process of grasping with the senses, with the tongue. И решение таково, то, что несмотря на то, что чувства не способны воспринять, мы начинаем процесс, в котором чувства будут способны это воспринять через язык. And so this is a very key principle idea for proceeding with avideya, with the practice of deity worship, which of course is all about engaging our senses in the Lord of the senses. И это ключевая идея, ключевой принцип, чтобы задействоваться в абхидее, то есть там, где мы задействуем свои чувства служению повелителю всех чувств. Rishikesha sevanam bhakti ruchate. By means of senses, Rishikena, the Lord of the senses, Rishikesha, is served. Посредством чувств, повелитель чувств, ему можно служить. So this is a major theme in the early part of Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Это главная тема начальной части Шрила Бхакти Расамрита Синдху Рупы Госвами. And what we get is a list of 64. Devotees seem to have a preference for this number. We get a list of 64 items of devotional service under regulation, Vaidhi Sadhana Bhakti. И что мы получаем? Это список 64 видов преданного служения. Преданным нравится именно вот эта цифра посредством Vaidhi Sadhana Bhakti. I made a count one time. One can find that of the 64, at least 30, maybe it was 35 that I counted, are directly to do with deity worship. Я однажды сделал подсчет, и из 64 примерно, по-моему, 35, они напрямую связаны с поклонением божествам. And to take a slight divergence, if we think about
the Goswamis of Vrindavan, they were all engaged in deity worship. Если мы немножко отойдем в сторону и поразмыслим о Госвами Вриндавана, то они все были задействованы в поклонении божествам. And if we have ever visited Vrindavan, these are major destinations. They're temples. We go to Radha Govinda, Radha Damodar, Radharaman temple, and so on. Если мы когда-то посещали Вриндаван, то храмы Госвами, они являются главными местами посещения. So it seems they considered this practice of archana to be very important. Поэтому кажется то, что они воспринимали практику арчана как нечто очень важное. Even in the case of Srila Gopal Bhatta Goswami, he had his Shalagram Shilas. That's a whole story, but he was feeling some dissatisfaction that whereas Rupa Goswami, Sanatana Goswami had their deities of Krishna and they could worship with Shringara, it's difficult to do the same with these small Shalagram Shilas. И в случае с Шрила Гопал Бхаттой Госвами, который поклонялся Шалаграм Шилам, он даже выражал свое некое неудовлетворение, то, что у Рупы Госвами и у остальных у них были божества, мурти, а у него были шилы, и им не так просто, то есть предлагать, допустим, там Шингару. So, as the Radharaman Goswamis describe, the Lord appeared for Gopal Bhatta Goswami, Swayambhuva. He appeared self-manifest, reciprocating with his strong, intense desire to worship him in that form. И как Госвами храма Радхарамана описывает, то, что Господь Радхараман явился для Гопал Бхатты Госвами в своей форме, исполняя его сильное желание поклоняться. And this brings us to a subject which we could say is at the beginning of the topic of Abhideya, of practice with respect to Archana, and that is installation of a deity. И это подводит нас к теме в начале Абхидеи, связанной с Арчаной. Это тема установки божества. So, excuse me. Radharaman, we understand, was what we would call a self-manifest deity. And as such, he is Krishna himself. There's no need for formal installation procedure. То есть, как мы понимаем, Радхараман — это самопроявленное божество, то есть сам Кришна, поэтому нет нужды для формальной церемонии установки. Just as there is no formal installation required for Shalagram, it's understood that Shalagram Shila is Lord Narayan. Точно так же, как нет нужды формально проводить церемонию установки для шалаграммы, потому что понимаем то, что шалаграм Шила — это Нараяна. And although there was no necessity for such formal installation, we are told by the Goswamis that they performed a formal installation of Radharaman. И несмотря на то, что не было нужды в формальной установке божества, Госвами нам рассказывает о том, что формальная установка была проведена для Радхарамана. And in fact, Srila Rupa Goswami wrote, prior to that ceremony, he wrote a short text which is called the Krishna Janmatiti Vidhi, the procedure for worshiping Lord Krishna on his birthday. И также перед этой церемонией Рупа Госвами он написал текст, который называется Кришна Джанматити Види, то есть это процедура того, как поклоняться Кришне на его день явления.
And you can see the text, the original text of Rupa Goswami, his own handwriting, in the Vrindavan Research Center, Vrindavan Research Institute, which is just down the road from Krishna Balaram Mandir. И вы там можете, в Институте исследований Вриндавана, который находится неподалеку, вниз по дороге от Кришна Баларам Мандира, вы можете прийти и увидеть эту непосредственную рукопись с почерком Рупы Госвами. It's in Bangla Lipi or Bengali writing, but it's Sanskrit. It's Sanskrit in Bengali script. То есть это написано в Бангла-липи, но это санскрит. То есть санскрит, написанный бенгальскими буквами. Yeah, the Goswamis were from Bengal, and he was accustomed to write Bengali, so he wrote in Bengali script. Госвами, они были из Бенгалии, и ему было привычно писать на бенгальском, поэтому он написал бенгальским текстом. So the point is that although there was no necessity, still they did this formal installation. Why did they do? There's no direct explanation, but they seem to want to show that there is a proper procedure, and we are going to follow it. И несмотря на то, что не было нужды в формальной установке, они все равно это сделали. И почему это сделали? Конечно, нету полного объяснения, но одна из возможных причин, потому что таким образом они показали, как нужно поклоняться, подали пример. Now, I'm going to possibly anticipate a question that may come later, because we sometimes hear devotees speaking of installed deities versus not installed deities. First is not installed? There's both. Some say, we sometimes speak of making this distinction of installed deities, and then we may say, oh, this deity here, this is not installed deity. И сейчас я отвечу на пока еще не озвученный вопрос, то, что зачастую преданные, они делают различие, то, что это божество, оно установлено, а это не установлено. I want to suggest that we retire the idea of the not installed deity and instead speak of an informally installed deity. Я бы посоветовал, чтобы мы эту идею о неустановленных божествах отправили в отставку и вместо этого говорили неформально установленное божество. Why do I say that? Because if we have a deity and we are doing regular worship, if we say this deity is not installed, then we have to ask the question, or someone might ask the question, if the deity is not installed, if Krishna has not been invited, then what are you doing? What is your work? If Krishna is not there, what is the point of your worship? Потому что в таком случае, если мы поклоняемся божеству регулярно, и при этом мы проговариваем то, что оно не установлено, то кто-то может задать вопрос. То есть, если оно не установлено, то есть, значит, туда Кришну вы не призвали, соответственно, тогда его там что ли нет, тогда чем вы вообще занимаетесь? So we might make an informal installations. The most informal might be that we set up a deity on an altar and we begin the worship. So that's informal installation. Поэтому мы можем сделать неформальные установки. Самая простая неформальная установка – это то, что мы поставили божество на алтарь и начали поклонение. Or there may be something more maybe
you offer a nice feast for the deity as the beginning of your worship. Или же, возможно, как, чтобы отметить начало вашего поклонения, вы предложите божеству хороший пир. I sometimes suggest to devotees who are beginning worship at home that for installation, they perform a very simple yajna. Иногда преданным, которые начинают поклонение дома, я советую, чтобы на установку они провели дома небольшую, простую ягью. With the idea of this is as a purification of the deity from the production of the deity. С идеей того, что это очищение божества от процесса изготовления. Actually, I should back up. I should say, first of all, invite your friends and tell them what's happening. Для начала я бы хотел сделать шаг назад, то, что первое, нужно пригласить друзей и сообщить им о том, что происходит. That they are witnessing an installation of the deity of Krishna or Shri Gornitai, so on. То, что они становятся свидетелями на установке Господа Кришны или Горнитай и так далее. And then have kirtan during throughout the entire, there can be kirtan going on. И затем также провести киртан в течение всей программы. There can be offering of a feast. Может быть, подношение пира. After assuming at some point the deity is dressed and ornamented. После того, как божество одето. And there can be some words, something spoken about significance of the Lord's coming into the home. И можно также будет сказать несколько слов о важности прихода Господа домой. And more kirtan and arati. И еще больше киртана и арати. And then finally there can be distribution of the offering, the food offering. И затем в конце может быть раздача подношений и пищи. And I also suggest that the devotees who are beginning worship, that they, prior to all of this, that they prepare in writing a plan as best they're able to anticipate a plan of what exactly they're going to be doing each day, or for some it may not even, everything will not be every day, some things may be once a week, but write it all down and make that your standard. И также я бы хотел посоветовать преданным, которые начинают домашнее поклонение, то, что было бы хорошо присесть и именно записать небольшой план того, как вы будете поклоняться ежедневно, или даже, возможно, это будет и не каждый день, но все равно было бы хорошо, чтобы это было записано, и чтобы это стало вашим стандартом поклонения. So much more I can say about Abhideya, and we can come back to this, but right now I want to move on to Prayojana, the goal and the necessity, the aim of our worship. Конечно, столько многого можно было бы сказать об Абхидее, и мы, может быть, еще к этому вернемся, но сейчас я бы хотел перейти к прайоджане, то есть цели, к чему мы целимся в поклонении. And of course, what is our goal? It's whether we're doing archana or not, our goal is to attain, to realize love of Krishna, Krishna prema. И будь ли мы задействованы в арчане или нет, наша цель
Это осознать любовь к Кришне, Кришна прему. And to connect this with Archana, I would say it's helpful to refer again to Chaitanya Charitamrita and to our model of, you can say, the primordial priest, Chaitanya Mahaprabhu. И я бы хотел это связать с моделью, которая описывается в читании Чаритамрити и нашим совершенным священнослужителем Чайтаньи Махапрабху. But there's so many descriptions there of his worship, and I won't go into that, but Chaitanya Mahaprabhu himself recognizes others for their wonderful worship. Есть столько много прекрасных примеров, как Господь Чайтанья поклонялся, но также он сам, оценивает то, как поклоняются другие. And we could say that this is a first step for moving beyond the first level of the devotee, of Kanishta Adhikara. Moving beyond that is to recognize and appreciate how others are worshiping the Lord. И мы можем также сказать то, что по сути это будет первым шагом, чтобы преодолеть и пройти через стадию Каништхи Адхикари, перейти на следующий уровень. Это когда мы ценим и замечаем, как другие поклоняются Господу. Because as described in the 11th canto Bhagavatam, the Kanishta Adhikari, the Prakrita Bhakta, is only absorbed in Archana and not appreciating the devotees. Потому что, как описывается в 11-й песне Бхагаватам, Каништа Адхикари Пракрита Бхакта, он задействован лишь в Арчанам и не ценит других преданных. So for such a devotee, a beginning step would be to appreciate other devotees worshiping Krishna in the deity form. Поэтому для такого преданного первым шагом было бы то, чтобы он мог оценить, как другие преданные поклоняются Кришне в форме божества. An interesting example of this, I remember many years ago in Mayapur, my godbrother Atmatattva Prabhu made an interesting point about darshan of Nrsingadev in Mayapur. Интересная история в этой связи. Мой брат Боги Атмататтва Прабху много лет назад в Майяпуре поделился одной историей в связи с Нрсимхадевой. So all of you who have visited Sridham Mayapur, you'll know the darshan of Nrsingadev is you can only see him from a fairly direct view. That is, you can't be to either side very much to see him because he's set back in his Garbhagriha. И так, те из вас, кто были в Майяпуре, вы знаете то, что чтобы увидеть Господа Нрсимхадева, нужно, в принципе, быть непосредственно перед ним. Нельзя там слишком сильно отойти вправо или влево, потому что божество углубленно находится в Гарбхагрихе, и его не так легко будет заметить со стороны. And so during the deity greeting in the morning, devotees will sort of line up, to see the Lord. But it's easy to not see the Lord. You may be way in the back, and because everyone's standing in front, you don't see. И во время утреннего приветствия божеств преданные прямо выстраиваются в очередь, чтобы подойти и увидеть, получить даршан Господа.
На самом деле даже легче этот даршан не получить, потому что даже если вы находитесь прямо, ну, просто позади, то потому что такая большая группа, толпа преданных впереди, вы можете Господа и не увидеть. So you may feel some frustration. You're standing in the back and all you see is the backs of other devotees, their backs and the backs of their heads. И вы, возможно, ощутите некое разочарование, то, что вы сейчас вот стоите позади, и все, что вы видите, это спины преданных. So Atma Tattva Prabhu said, you should feel blessed. И Адмататва Прабху в этой связи он сказал, вы должны ощущать себя благословленными. That you are seeing the devotees who are seeing the Lord. So То, what is your problem? То, что вы видите преданных, которые видят Господа. Так в чем же ваша проблема? Yeah. So we also want to remember when we think about the goal, prayojana, we can return to Vishwanath Chakravarti Thakur's Gurvashtakam, the final verse. Когда мы размышляем о цели, о прайоджане, то мы можем обратиться к последнему стиху Гурваштаки. Yasya prasada bhagavat prasado yasya prasada nagati kutopi. And that the condition for receiving the Lord's prasada, his grace, is that we receive the grace of his servant. Потому что условие для того, чтобы получить прасад Господа, Его милость, мы должны получить милость Его слуги. And then the last or the third line, Jayang Stuvang Stasya Yashaha Trisandyam. I meditate on the Guru 3 times a day. Trisandyam, which is indicating the practice which the devotees with the second initiation are performing, the chanting of the Gayatri mantras. This includes the meditation on the Guru. И затем говорится в 3-й строчке «три сандьям», то есть это подразумевает то, что я медитирую на духовного учителя 3 раза в день, и это в том числе относится к преданным, которые имеют 2-ю инициацию и читают Гайатри мантры, частью которых является медитация на духовного учителя. And I would say another essential principle for us, followers of Srila Prabhupada, followers of Lord Chaitanya, is to see the interconnection between Archana and Sankirtana. И также еще один важный принцип, который важен для нас, как последователей Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи, чтобы мы видели связь, взаимосвязь между Арчаной и Санкиртаной. Because our aim is to realize Krishna Prema ourselves, but how is that going to happen unless we are participating in Sankirtana? Потому что, конечно, наша цель — осознать Кришна Прему, но как это возможно сделать, если мы не заняты Санкиртаной? Which is radiating the message of Krishna and the acharyas, radiating this message outward, reaching so many souls who otherwise are going lifetime after lifetime in revolving in this material world. Так как Санкиртана излучает это послание, которое затем затрагивает те обусловленные души, которые рождаются и бултыхаются в этом мире жизнь за жизнью. And so
one thing we want to do in the context of abhideya or practice is to see how these two can be connected. И еще один момент, который бы мы хотели бы сделать в контексте абидеи, практики, это рассмотреть, как эти две вещи могут быть связаны. And how they can complement each other. И как они могут дополнять друг друга. Okay. Maybe I should say a little about the basic structure of abhideya in terms of pancharatra. Возможно, я должен немножко сказать об основной структуре абхидеи в связи с панчаратрой. And maybe I should say a few words about pancharatra. What is it? Может быть, несколько слов также о панчаратре. Что же это? Pancharatra, I mentioned before, it's a genre of literature. Broadly speaking, we may want to call it Vedic, although some will say, actually, technically, it's not Vedic. Панчаратра — это жанр литературы, в широком смысле можно сказать ведической, хотя некоторые, может быть, скажут, что нет. Some will say it's not Veda, it's Tantra. Кто-то скажет, это не Веда, это тантра. And when we hear the word Tantra, we might shiver in fear. What is this Tantra? Because we may have heard something about certain types of Tantra, what we would call Tamasika Tantra, or Vama Marg, left-handed Marg of Tantra. И когда мы слышим слово тантра, то, возможно, некоторые из нас даже затрясутся от страха, потому что это слово ассоциируется у нас с теми тантрами, о которых мы ранее слышали, и они называются как вама-тантры, то есть левые или не самые чистые. But Pancharatra is Sattvika Tantra. It is Tantra in the mode of goodness. Но панчаратра — это сатвика тантра, тантра в гуне благости. And what makes it Tantra is it's engaging our physical bodies in the practice of seva. И что же такое делает тантру? Это то, что мы задействуем свои физические тела в практике служения. Now, there is also a bit of history to Pancharatra. It's understood that the Pancharatra system becomes instituted specifically for this age, the age of Kali. Принято считать то, что система панчаратра была принята и установлена непосредственно для этого века, для века Кали. Because in this age, it's very difficult or impossible for so many people to engage in service to the Lord by, strictly speaking, Vedic ways. Потому что в этот век для большинства людей не просто, даже скорее невозможно задействовать себя в служении Господу строгим ведическим способом. And so many of us, maybe most of us, maybe all of us, we would be disqualified simply by our birth. И столько много из нас, большинство из нас, а может даже, возможно, и все, мы были бы сразу дисквалифицированы просто за счет своего рождения. And indeed, in later history in India, there are cases of kings who came from a background in which they were not within the standard Chaturvarna system. И также в дальнейшем в истории Индии были примеры царей, которые пришли и не из Чатурварны, а из других мест. So for them to become qualified as kings, they needed to receive initiation by the Rajaguru.
Поэтому для них, чтобы стать квалифицированными как цари, им нужно было получить инициацию от Раджа-гуру. And that is then the procedures and the practices were then all according to Pancharatra literature. И эти процедуры и практики, они исполнялись в соответствии с литературой Панчаратры. Now, Srila Prabhupada many times would say that we follow Pancharatra. Так, Прабхупада много раз он говорил то, что мы следуем Панчаратре. And he refers to a particular text, the Hari Bhakti Vilasa. И он ссылался на определенный текст, на Хари Бхакти Виласу. And the Hari Bhakti Vilasa is a kind of compendium from many sources, somewhere around 100 different texts are assembled together in the Hari Bhakti Vilasa. Хари Бхакти Виласа является сборником различных текстов из различных мест, их примерно около сотни там. And it turns out that of these 100 texts, very few of them are actually Pancharatra, strictly speaking. И строго говоря, если рассмотреть эти 100 текстов, то всего лишь несколько из них исходят из Панчаратры. Anyway, that's a bigger topic, but I mentioned before the Sri Vaishnavas, they are very strong in their following of Pancharatra, but we, the followers, the Gaudiya Vaishnavas, are technically speaking not really so strictly following these texts. Это на самом деле большая тема, и как я ранее сказал, то, что Шри Вайшнавы, они строго придерживаются Панчаратры, но мы, как Гаудия Вайшнавы, не так уж строги в следовании этим текстам. We follow the general principles, and we don't bother with a lot of the details. Мы следуем общим принципам, но при этом особо не считаемся с многими деталями. And I would say that is because our central deity is the holy name, the Mahamantra. Я бы сказал это, потому что наше главное божество — это святое имя, Махамантра. Okay. Pancharatra worship has five different dimensions or features. Поклонение Панчаратры имеет 5 различных черт. And we can just go through these briefly. The first of them is called Abhigamana. Мы вкратце можем пройти через них. Первое называется Абхигамана. Abhigamana means something like getting ready. Это означает нечто как подготовка. These are preliminary activities, starting with getting up in the morning and bathing. Это вступительные действия, которые начинаются с того, чтобы проснуться утром, омыться. And it really starts already with getting up, because before even putting the feet on the floor, getting up from bed, there's a mantra to chant, begging forgiveness from the earth for stepping on her. И это на самом деле начинается с момента пробуждения, потому что еще до того, как вы встали с кровати и поместили свои ноги на землю, нужно прочитать молитву, которой вы просите прощения у Матери Земли за то, что вы становитесь на нее. Srila Prabhupada, when he was explaining Hari Bhakti Vilasa once, he said, if I tell you all the rules, you will faint. Однажды, когда Шрила Прабхупада объяснял Хари Бхакти Вилас, он сказал то, что если я вам скажу обо всех правилах, то вы просто пойдете в обморок. Because just the procedure for cleaning oneself, for bathing, can be so complicated. Потому что даже сама процедура омовения, она
может быть настолько непростой, трудной, запутанной. Yeah. So many mantras to chant and so many procedures are there. Столько мантр, чтобы их повторить, столько процедур. And after there's dressing, and there's several times the one performs achamana, or sipping, ritual sipping of water. И то есть после того, как человек оделся, несколько раз он проводит ачаману, то есть с использованием воды. Before dressing, after dressing, before putting on tilak, after. То есть перед тем, как оделся ачаману, после этого, перед тилакой и еще там. Putting on tilak is a whole ritual, and you will see it's quite popular amongst brahmacharis. I've seen in some of our temples in India. Нанесение тилаки — это тоже целый ритуал. Я заметил, это достаточно популярно среди брахмачариев, наших брахмачариев в Индии. They may sit down on an asan with the achaman, and they will do achaman, and then they will prepare the tilak, and they may spend 5 or 10 minutes putting on tilak. Они могут присесть на асану вместе с ачаманом, совершить ачаман, нанести тилаку и на все вместе потратить там 5-10 минут. Because it's a meditation, it's a kind of installing of different forms of the Lord on different parts of one's body. Потому что это тип медитации, когда вы устанавливаете разные формы Господа на разные части своего тела. It's a form of nyasa, which is literally just touching and placing. Yeah. Это форма ньяса, то есть дословно, то есть установки. So abhigamana involves all kinds of preparation like this, and it's also including something that is mentioned in the second verse of the Gurvashtakam, Mandira Marjana, the cleansing of the temple. Включает в себя много этих подготовок, и также включено то, что описывается во второй станзе Гурваштаки, Мандира Марджанадо. And we may say more generally that this aspect of archana, cleaning, is a very major aspect. And the reason for it is we understand that every practice of cleaning, whether it's cleaning the temple or polishing the paraphernalia, the brass and so on, this is cleansing of the heart. И этот аспект арчаны, который связан с уборкой, мы можем сказать, что он достаточно важен, потому что будь ли то, что мы прибираем храм или чистим парафиналии, все это чистит наше сердце. Which we understand is a temple. Которое мы, как понимаем, является храмом. Or we may want to say it is our temple for ourselves. Wherever we go, we have our temple. We are carrying with us our temple. Или же, как мы также могли сказать, то, что это наш собственный храм. То есть, куда бы мы ни отправились, мы несем свой храм. And so again, connecting with prayojana, it is in the temple of the heart that we seek to have the presence of the Lord and to have his darshan in our hearts. Опять же, связывая это с прайоджаной, именно в храме нашего сердца мы надеемся установить Господа и получать там его даршан. So there's abhigamana, and then there's upadana, which is, it's part of the preparation, and it's about collecting the paraphernalia for worship.
Итак, то есть есть абигамана, затем упадана. То есть это часть подготовки, когда вы собираете парафиналии для поклонения. And with collecting, we're also selecting. Также, когда мы собираем, мы также выбираем. And so it begins for many devotees. It can begin with going shopping. И для многих преданных это может начать с того, что они идут в магазин. We go to the market and we select the different vegetables and fruits and so on that we want to offer. Мы отправляемся на рынок и выбираем различные фрукты или овощи, которые мы хотим предложить. Or ideally, we would be growing our own fruits and vegetables, and so that is also part of upadana. Или же в идеале бы мы бы сами выращивали собственные фрукты и овощи, и это также часть упаданы. I mentioned yesterday New Vrajadam in Hungary. They make a very strong point of connecting everything with the worship of Shri Radha Shyama Sundar. Вчера я говорил то, что в Нью-Раджадхаме, в Венгрии, они очень ярко концентрируются на этом моменте, чтобы связывать все с поклонением божествам Шри Радха Шьяма Сундара. They have extensive gardens there. They have very large greenhouses. They have first-class storage, underground storage for the harvested fruits and vegetables. У них там очень большие сады, много теплиц. У них также большое подземное хранилище, склад для овощей и фруктов. Upadan can also include fundraising. Упадан также может включать сбор денег. And so when there's a temple and there's temple management, so the managers, they're typically thinking a lot about money, how to maintain everything. So their fundraising efforts can be seen as an integral part of the deity worship. Поэтому, когда есть храм, там есть менеджмент, и менеджеры, они, естественно, думают о том, как поддерживать храм, и стоит вопрос о средствах. Поэтому сбор средств, он также может рассматриваться как частью упаданы. Then the third category, the third activity in Pancharatrika Archana is called yoga. И третья деятельность в Панчаратрика Арчане называется йога. And this is the key idea here is becoming fixed in one's spiritual identity in preparation for worship. То есть ключевой момент здесь – это установиться, сосредоточиться на своей духовной личности во время подготовки к поклонению. In some descriptions within Pancharatra for one of the procedures within yoga called Bhuta Shuddhi, purification of the elements of the body. It's a quite complex procedure. В некоторых описаниях панчаратры в связи с йогой там есть подраздел Бхута Шудхи, очищение элементов. Это достаточно непростая процедура. In which one is meditating on the elements water, fire, and air, and is infusing these, or is one is transforming the body through meditation through these elements. То есть там личность медитирует на эти элементы: воду, воздух, огонь, и посредством этой медитации очищает свое тело через эти элементы. And the idea is
that one should be of the same substance as the deity that one is worshiping. In other words, one should be spiritually of the same quality as the Lord. То есть идея в том, что тот, кто поклоняется, он должен быть такого же качества, как и божество, которому он поклоняется. То есть он должен, по сути, очиститься и получить духовные качества. And yoga includes what are called preliminary worship. We start worshiping, before we worship the Lord, we worship our Guru, we worship Lord Chaitanya. И йога также включает предварительное поклонение. То есть перед тем, как мы поклоняемся Господу, мы поклоняемся Гуру и Господу Чайтанье. Because again, yasya prasada bhagavat prasada, without the Guru's mercy, without the blessings of Lord Chaitanya, we cannot approach the Lord. Потому что, опять же, без милости Гуру, без благословения Господа Чайтаньи мы не сможем подойти к Господу. And then we come to what we might want to call worship proper, which in Sanskrit is called ijya. И затем мы подходим к тому, что на санскрите называется иджия, то есть тоже поклонение. And this is where we are finally taking all of the items that we've collected, and one after another, we offer them to the Lord in different ways, depending what the item is. То есть там уже в зависимости от того, какие вещи мы подготовили, мы предлагаем их в различной очередности Господу. And this worship includes, we may say, 5 sorts of activities. The first of which is welcoming. И это поклонение, оно также включает в себя 5 действий, первое из которых — это приветствие. And here I would say a general overarching principle, overarching for Arjuna, is hospitality. И здесь общий принцип, который бы я хотел заметить, это гостеприимство. So we're welcoming the Lord, and then, just as we like to make ourselves fresh in the morning by bathing, so we understand the Lord likes to be bathed. So that is the second major offering we make, snana. То есть мы приветствуем Господа, и точно так же, как мы любим освежиться и быть свежими утром, так же и Господь, ему нравится умываться, поэтому наше второе главное подношение — это снана, омовение. And after snana, there is shringara. После снана идет шингара, dressing and ornamenting. одеяние и украшение. And then there is offering of bhoga, of food. Затем есть подношение Боги, пищи. And then there is worship. И затем поклонение. Of course, we can say it's all worship, but here worship means something more public. The arati is a public event, whereas many of the services are not public. И затем, то есть поклонение, оно является такой деятельностью, можно сказать, общественной. То есть все остальные, как, например, омовение и так далее, они скрыты, а именно это поклонение, оно делается при всех. And each of these 5 sorts of ijya can be expanded. They can be very, very much expanded, or they can be made quite simple. They can be contracted. И каждый из этих 5 иджи можно или расширить, или же, наоборот, сделать их очень маленькими и простыми. And here I may anticipate another question, the answer to which I am borrowing from my godbrother Gaura-Keshava Prabhu. I think it's a very appropriate answer to this question. The question is, what is the minimum standard in worshiping
the deities at home. И здесь я бы хотел бы ответить на вопрос, который, наверное, навязывается. А какой же минимальный стандарт для поклонения божествам на дому? И я бы хотел позаимствовать ответ от Гауракешвара Прабху. This is a common question. We hear it a lot. Это частый вопрос. Мы его слышим очень много раз. Well, let's start with the regular standard of worship, the kind of traditional Pancharatrika standard of items offered is there's a number 16. There are 16 items, what are called upacharas. Давайте начнем с того, что вот есть стандартный набор вещей, которые предлагается. Их 16 упачар. But those can be reduced to 12 or to 10 or down to 5. Но их можно будет уменьшить до 12, до 10 или до 5. Or even down to 2. Или же даже до 2. Or one single offering. Или одно единственное подношение. But then what is that single offering? What is that minimum? Так какое же вот это одно единственное подношение? Каков же минимум? That minimum is bhakti. Этот минимум есть бхакти. But then what is bhakti? Bhakti is devotion. Но опять же, что такое бхакти? Бхакти — это преданность. And when there is devotion, a devotee will naturally be asking not what is the minimum, but rather what more can I do for the Когда Lord? есть преданность, то, естественно, преданный будет спрашивать не то, каков минимум, а сколько я еще могу сделать, что я еще могу выполнить. So the question, when we ask that question, what's the minimum, we're actually putting ourselves in a trap. Поэтому, когда мы задаем такой вопрос, каков минимум, мы помещаем себя в ловушку. The minimum is bhakti, but what is bhakti? It's asking the question, what more can I do for Krishna? Not what less can I do? То есть минимум — это бхакти. Но что же такое бхакти? Бхакти — это когда мы задаем вопрос, что еще я могу сделать для Кришны, а не каков минимум. So we want to be careful to ask about asking that question. Поэтому мы должны быть осторожны, когда мы задаем такой вопрос. The final of these five major categories of activity within the category Abhideya is Svadhyaya. И последний из этих 5 в категории Абхидеи — это свадьяя. And Svadhyaya, usually it means studying scripture. Свадьяя обычно подразумевает изучение Писаний. And at this point, I may call attention to one particular chapter in Srimad Bhagavatam. I would recommend for archakas, for pujaris to read if you can get. It is Canto 11, chapter 27. И в этот момент я бы хотел привлечь внимание всех арчаков, то есть тех, кто поклоняются. Это 11-я песнь, глава 27, которая достаточно важна для нас. In this chapter, Krishna is giving a summary of the whole process of archana. Здесь Кришна дает содержание всего процесса арчаны. And I won't go into this here, but there are some quite interesting and intriguing features of what Krishna says. Я здесь не буду в это погружаться, но там есть определенные очень интересные вещи, которые говорит Кришна. Another chapter I would recommend Еще одну главу, которую я порекомендовал бы, is Canto 3, chapter 28. Это 3-я песня, глава 28. In which Lord Kapila is explaining to his mother, Devahuti Devi, a process of meditation on the form of the Lord. Где Господь Капила объясняет своей матери Девахути процесс медитации на форму Господа.
beginning with the feet and moving up to the head, the face, the smile, the laughter of the Lord. Который начинается со стоп и потом постепенно поднимается до лица, до улыбки, до смеха Господа. More broadly, svadhyaya can be taken as the whole culture that comes along with our practice of archana. В широком спектре свадьяи это можно воспринимать как вся культура, которая идет вместе с практикой арчана. Beginning with Shravanam Kirtanam. Которая начинается со Шраваном и Киртаном. And including Vaishnava Seva. Которая включает Вайшнава Севу. Including Prasad Seva. Включая Прасад Севу. Including Tulsi Seva. Включая Туласи Севу. And Dhamma Seva. И Дхама Севу. And also Atiti Seva, the receiving of guests, specifically unexpected guests. И также Атити Сева, то есть принятие гостей, в особенности неожиданных гостей. And Dhamma Seva, the service to the Holy Dham. И Дхама Сева, служение Святой Дхаме. All of which we describe briefly in the Pancharatra Pradipa, the book of Archana for ISKCON that we compiled in 1995, and which is in process of being revised since 15 years, and I think Nrsimha Kavach is almost finished. Nrsimha Kavacha Prabhu in Australia. Все это мы детально описали в нашей книге Панчаратна Прадипа, которую мы составили в 1995 году, и уже вот на протяжении 15 лет она все больше и больше редактируется, и уже почти, эта последняя редакция закончена, насколько я понимаю, ее завершил Нрисимха Кавача Прабху, который находится в Австралии. Well, at this point, I suggest I stop and we can take questions or comments. Again, I would ask for a minute or two break, and I will be right back. Так, на этот момент я бы мог предложить нам перейти на комментарии или вопросы, и опять же хотел бы попросить вас отлучиться на 1 минутку, после я вернусь. Харе Кришна, дорогие преданные. Я сегодня в роли ведущего и также модератора. Если у кого-то есть вопросы, вы можете поднять руки, нажав на определенный значок, электронные руки, мы их увидим, и я вам включу микрофон, и вы можете задать вопросы. Но на правах ведущего, конечно же, я воспользуюсь и задам первый вопрос. Харе Кришна. И также старайтесь быть максимально лаконичным, кратким, потому что очень много рук. Те, кто стоят в конце очереди, они могут остаться недовольными, если вы будете долго задавать вопросы. Поэтому старайтесь оформить свой вопрос в лаконичной, доступной форме. Также пока Махарадж отсутствует, я хотел сделать объявление, что завтра день ухода Шрилы Прабхупады, и на этом канале по этой ссылке будет лекция Шрила Гирираджа Махараджа, ученика Шрилы Прабхупады. Поэтому, если что, подключайтесь. Это будет утром, 5 часов по московскому времени. Okay, I'm back. Харе Кришна. Огромное спасибо, Махарадж, за
удивительную часть, практическую часть процесса арчаны. Thank you so much, Maharaj, for describing in a wonderful way the practical part of Archana. Да, мне очень понравилось ваше утверждение. Правильно говорить, когда мы делаем различия между установленными божествами и неустановленными. Правильно говорить формально неустановленные божества. I quite liked your statement about that when we are talking about and making distinction that installed or uninstalled deities, rather we should say informally installed. Mm-hmm. И в связи с этим в Бхагаватам говорится, что Господь проявляет себя в форме божества в, если не ошибаюсь, 7 или 8 элементах: в писке, в камне, в металле, в красках изображений. Ну, остальные я сейчас не помню. И вот мой вопрос: мы должны ли устанавливать изображение, которое воплощается в красках, или изображение панчататвы? In that regard, my question would be, just like in the Bhagavatam, I mentioned that the Lord can take the form, which can be the form of the painting made of stone, etc. There is 7 or 8 elements. So the question would be whether we should install the paintings of the Lord which are made by paint, and for example, like Panchatattva paintings. It could be done if this is your altar, so it's receiving some kind of regular worship, then you could have some simple installation. But having said that, I'm not aware that that's expected, that any kind of formal installation is done of a painting. То есть, конечно, если у вас это изображение возможно на алтаре, то тогда небольшую установку можно было бы и сделать, если вы как раз этому изображению будете поклоняться. Но при этом, сказав вышеупомянутое, я не уверен о том, что где-то вот описывается нечто связанное с установкой изображений. It does come to mind that I haven't seen directly, I've only seen photos, but in Vrindavan, there's this temple which is connected to the Radharaman temple. It's a temple of Lord Chaitanya. And that every year, I don't know if it's on Gaur Purnima or what, they have a procession and they take a painting of Lord Chaitanya on procession, and the arrangement looks like, this painting is like a deity. Я это сам лично не видел, просто видел в фотографиях то, что это происходит в одном из храмов Вриндавана, который является ветвью храма Радхараманы. У них есть там храм, в котором есть изображение Господа Чайтаньи, и на какой-то определенный день во время фестиваля, возможно, это Гаура Пурнима или какой-то еще, они берут это изображение Господа Чайтаньи и с такой большой пышной процессией несут в храм Радхараманы, и то есть там это восприятие такое, то, что к изображению Господа относится с таким же уважением, как на уровне божества. But the general idea is that each type of form of the Lord will have an appropriate way of worshiping that form. So in what you mentioned, this list of types of deities, it's also mentioned in that chapter 27, canto 11. One can worship the Lord in fire, one can worship the Lord in a yantra,
made of sand, but each of these will have its own appropriate way for worship. То есть, как вы говорили о том, что есть различные формы божеств, и в 11 песне, 27 главе, там как раз описывается то, что Господу можно поклоняться как в форме огня, как в янтре. То есть каждой определенной вот этой форме будет соответствующий особенный тип поклонения. When Ramachandra returned from Lanka to the mainland of what we call India now, it's said that just when he returned, he first worshipped Lord Shiva. And how he worshipped Lord Shiva is he made a Shiva linga out of sand on the beach. Когда Господь Рамачандра, он вернулся из Шри-Ланки в то, что мы сейчас называем современной Индией, то первым делом он совершил поклонение Господу Шиве. И как он это сделал? Он изваял Шива-лингу на пляже из песка. Dhruva Maharaj, on the direction of Narada Muni, worships a murti, which he makes in the forest out of mud. Dhruva Махарадж, исполняя наставление Нарада Муни, он поклонялся мурти в лесу, которое он сделал из глины. And speaking of mud, and we just had Govardhan Puja in Vrindavan, in the temples, they will make a murti of Giriraj out of cow dung mixed with mud. И вот, говоря о глине, сейчас только что отмечали Говардхана Пуджу, и в храмах во Вриндаване они изготавливают гирираджа и поклоняются ему, и делают его из навоза, смешанного с глиной. So there are many. One time Srila Prabhupada was traveling, maybe it was Shruta Kirti Prabhu was with him, and they were on an airplane, and they were, as they were flying, Prabhupada was chanting japa, and he had the tray lowered, and on the tray he had a picture of Krishna, which had been done by a child. As one of the devotees' children had made a very crude picture of Krishna. Prabhupada was chanting to that picture of Krishna. И есть такая небольшая история, по-моему, это произошло, когда Шрута Кирти путешествовал со Шрилой Прабхупадой. Они были в самолете, Прабхупада сидел и читал джапу, и при этом его столик был опущен, и на этом столике была картинка, детский простой рисунок Кришны, который один из детей, преданных, нарисовал для Шрилы Прабхупады. То есть Прабхупада воспевал джапу, глядя на это изображение. When one devotee asked Srila Prabhupada, so we hear descriptions of Krishna, but there are so many different paintings of Krishna, and they're so different from each other. So which Krishna is accurate? How does he actually look? Один преданный спросил Прабхупаду, он сказал, что мы видим столько много разных изображений Кришны, но при этом есть и описание его. И то есть из этих всех изображений, какое изображение будет точным? То есть как же все-таки он выглядит? And as I remember, there were a few paintings in the room at the time, paintings, photos of deities in the room. И в тот момент, насколько я помню, было несколько изображений божеств и также картин. And Prabhupada said that they're all Krishna. He pointed to one after another. He said, this is Krishna, this is also Krishna, this is also Krishna. What is the problem? И Прабхупада сказал, они все Кришна, и указывая на каждое изображение, сказал, это Кришна, и это Кришна, и это тоже Кришна. То есть в чем проблема?
если можно, продолжение этого вопроса. Вы сказали, что шалограмм не обязательно устанавливать, поскольку шалограмм — это уже проявленное божество, можно брать и поклоняться, хотя Радхарамана формально установили. И вот в связи с этим в Чайтанье Бхагавате говорится, что божества нужно устанавливать. А вот есть уже, так же как шалограмм, которые не требуют установления, есть божества. Это преданные Шримад Бхагаватам, Тулси Махарани и Ганга. В связи с этим вы сегодня тоже упомянули, конечно, Тикари, тот, кто поклоняется божествам, но еще не видит антарьями или сверхдушу, который пребывает в сердце каждого. И вот какое правильное отношение, видение, вот поклоняемся божествам и также видеть божества, ходящие рядом с нами, преданные Шримад Бхагавата и так далее. Just like Chaitanya Bhagavat mentions that there are the deities which are the devotees, and the Bhagavatam, they're also deities, and сейчас запутался. И and then Конечно, Трикари. Прошу прощения, слишком это не переварил вопрос. Можно тогда частями я переведу? Также вы упомянули, что есть божества, которые не нужно устанавливать, шалограмм. Just like you had mentioned that there are the deities which are not necessary to be installed, like shalagram shilas. И вот есть ходящие божества, преданные, And then we have walking deities like devotees, and we have also Bhagavatam as a deity. Тулси Махарани, Ганга. Тулси Махарани и Ганга. И также вы упомянули, что Канишна Тикари — это тот, кто поклоняется божествам, но еще не видит, скажем, других божеств или не способен должным образом с уважением относиться к другим. And also you mentioned that Kanishna Dikari is the one who worships the deities but doesn't see others worshiping deities or doesn't see other deities and does not properly behave towards them. И вот каково правильное умонастроение должно быть у преданных, которые поклоняются божествам по отношению к другим? So what would be the right mood божествам. For the devotee who is worshiping the deities? So what should be his mood towards other deities? In general, I would say there's no need to make a distinction. В общем, я бы сказал, нет нужды проводить различия. Now, it may happen that a devotee is particularly attached to a particular deity. That's all right. Может так произойти, то, что преданный, он привязан к определенному божеству, и это нормально. But this doesn't mean that other deities of Krishna are less Krishna. Это не означает, что другие божества Кришны, они меньше Кришны. But there is, we understand from Srila Rupa Goswami in advanced devotion, there's the appearance of spiritual possessiveness, mamata. Но как Рупа Госвами описывает, то, что есть такая духовная принадлежность, то, что принадлежит мне, мамата. And so, for example, in Jaipur, in India, Govinda Dev is, so many people are worshiping him. And typically they refer to him as our Govinda Dev. This is our Govinda Dev. Например, в Джайпуре, в Индии, Говинда Дев, столько много людей поклоняется ему, и типично они говорят, то, что это наш Говинда Дев. Наш Govinda Dev. Yeah. So
Yeah, I think that's all I'll say on that. I see there's a few hands up, so maybe we should attend to these. Пожалуйста, Матаджи Джаланги, Даси. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my most humble obeisances, Jai Shri Prabhupada. Thank you so much for everything. Just not to take so much time, we wanted just to add one thing, or actually two. One is at Mayapur Academy, they were teaching us that uninstalled deities, as you said, are also installed via time. So time is the factor which is installing deities. In the beginning, deities or Krishna can come and go, appear or disappear from our house or temple. But with time, he will come and stay. Нас обучали в Майпурской академии, в Майпуре, то, что неустановленные божества, они устанавливаются со временем. То есть поначалу Господь может приходить или уходить, но со временем поклонения, когда оно продолжается, он в конечном счете останется. And second interesting fact was Pankajangri Prabhu, he was mentioning on one of his seminars that about deities, that someone was asking his question, how to please, for example, Jagannath deities. And it's the point which deities we should choose to worship, for example, at home. First of all, we need blessings of the spiritual master. And the second, deities, they have special moods and special expectations. And the expectation of Jagannath, for example, is we would like to have Raj Bhoga offering every day. Gornitai, they like chanting very much and preaching. And it's also nice to combine both. И то есть также кто-то задал вопрос Панкаджангри Прабху насчет поклонения божествам, и он на своем семинаре описывал то, что у различных форм божеств будут различные, так сказать, потребности. То есть, например, для Джаганатхи это будет предпочтительно, чтобы ему предлагали Раджбхогу, а для Гурнитай, чтобы проводилось воспевание. Yes, good points. Thank you. Да, хорошие моменты, спасибо. And if you would like to comment very shortly on the subject, starting worshipping deity and then disrupting worshipping deities and the consequences for deities and for us. Если бы вы могли бы кратко прокомментировать момент с поклонением божествам, и потом, когда мы прерываем поклонение, какие последствия там для божеств и для нас? Well, we might consider it in the context of Vishwanath Chakravarti Thakur's list of anishtata bhakti. Можем это рассмотреть в контексте списка Аништата Бхакти Вишванаха Чакраварти Такура. He lists, 5 or 6 different types. And one is, Ghana Tarala, thick and thin. So one may be enthusiastic one day and then doesn't do anything the next day. That's might be taken in that way. И, то есть, да, он описывает то, что один вид это как Гана Тарала, то есть, когда человек полон энтузиазма в один день, а в другой нет. Ну, то есть, это можно рассматривать таким образом. But we should also appreciate that devotees, we all go through different phases in our lives and different things come up, which may make it difficult to do a particular practice, but we may do some other practice. Krishna understands. Krishna is not,
he's not a slave driver. Но при этом мы должны понимать то, что некоторые преданные, мы также в том числе проходим через различные фазы, стадии в жизни, когда какие-то моменты поклонения мы не можем исполнять. И при этом, тем не менее, мы должны осознавать то, что Кришна, он все равно относится к этому с пониманием. Он не просто какой-то там рабовладелец. Пожалуйста, Бхакта Салим. We don't hear you. Не слышим вас. Very faint. Не слышим вас. Not really. Не. Let's go with the next question. Давайте на следующий вопрос, а потом, возможно, вернемся. Да, Прабhu. Харе Кришна, Махарадж, мои поклоны, вся слава Шрилы Прабхупады, Гуру Парампаре. Вот я хотел задать вам вопрос. Я вот живу в двухкомнатной квартире. У меня семья, жена и сын, не строгие вегетарианцы. Вот у меня есть божества Шри Гурунтай, я уже их приобрел более 10 лет назад. Но я до сих пор еще не установил их. Вот потому что моя жена и не строгие вегетарианцы. Можно ли мне установить божества Шри Гурунтай? Maharaj, thank you for the class. My question is as follows. I'm staying in a small apartment together with my wife and son, and they are not strict vegetarians. I'm having Gornitai deities which I purchased 10 years ago, and I have been having them here at my house, but they're not installed because of them not being strict vegetarians. So my question is, am I allowed to install them? Srila Prabhupada gave instruction once to my godbrother Dhananjaya Prabhu that he should mass produce, he should arrange to have mass produced small Gornitai deities in brass, and these can be packaged and distributed on Sankirtan. Однажды Прабхупада, он дал наставление моему брату Боги Дhananjaya Прабху, чтобы он массово изготавливал маленькие медные божества Горнитая, и их также бы распространяли на Санкиртане. And the book distributor, when he meets someone who is especially receptive, they take some books and he can say, please also, why don't you take with you these nice figures? This is Gornitai. They are extremely merciful forms of extremely merciful persons. И поэтому, когда распространитель книг распространяет книги, и человек приобретает их, после он может взять и дать ему Горнитай и сказать то, что возьмите, пожалуйста, эти фигуры, эти личности, они чрезвычайно милостивы. So you take them home and set them up next to each other on the shelf in your living room. You probably have some shelf with some knickknacks, with some Russian dolls. Поэтому возьмите и отнесите их себе домой и поставьте там в зале на полочку. Возможно, у всех такие есть полочки, где там стоят ваши там матрешки. And you can offer them a little cup of water. И вы можете предлагать им небольшой стакан воды. Maybe he said water and incense. По-моему, сказал воду и благовоние. Ну,
very minimal. Очень минимально. And he said, you tell them that these figures, they will fulfill all your desires. И скажите затем, он сказал то, что эти фигурки, они исполнят все ваши желания. And Dhananjaya was doubtful. He said, but Prabhupada, that means they'll be going into the homes of people who are not vegetarian. И Данаджай, он сомневался, он сказал, но Прабхупада это подразумевает то, что они отправятся в дома людей, кто не является вегетарианцами. And Prabhupada said, doesn't matter. Lord Chaitanya and Nityananda, they're so merciful. And the people will gradually become inquisitive. Who are these figures? What else can I do if I want them to fulfill my desires? Прабхупада сказал, неважно, Господь Чайтанья и Нитьянанда, они настолько милостивы, и в любом случае через какое-то время люди, они зададутся вопросом, а что я еще могу сделать, и чтобы вот эти мои желания исполнились? Кто же эти личности? So, the point is, indeed, Lord Chaitanya, Nityananda are extremely merciful. So I think it's all right. And another point is Srila Prabhupada's sister, Pishima, she was known to the devotees, auntie. Her husband was eating fish as a typical Bengali. And she, as a dutiful wife, would cook for him. She would cook the fish. Поэтому Господь Чайтанья и Нитьянанда, они чрезвычайно милостивы, поэтому это нормально. Его, кстати, другая история, связанная с сестрой Шрилы Прабхупады, Пишимой. У нее был муж, который был обычным бенгальцем, и он ел рыбу, и она, как его супруга, она готовила ее для него. So if you have Gaur-Nitai and you do some simple worship, as you're worshiping, you can also be praying to them that they may inspire your wife and your son, that they may become purified and become attracted to practice bhakti in the same way that you are doing. Поэтому, когда вы поклоняетесь Gaur-Nitаю у себя дома, то вы можете молиться им о том, чтобы они очистили вашу супругу и сына, и чтобы они тоже после очищения привлеклись к поклонению так же, как вы привлекли. Yeah. Спасибо. Если Шрила Прабхупада хотел, чтобы божества Gaur-Nitai распространяли также вместе с книгами, то почему это намерение, желание Шрилы Прабхупады не получило практического воплощения в ИСККОН? If Srila Prabhupada wanted that Gaur-Nitai be distributed together along with books, then why that desire of Srila Prabhupada didn't get practically applied in ISKCON? Interesting question, and I don't have an answer for it. We may have to ask Dhananjaya Prabhu. Интересный вопрос, и у меня нет на него ответа. Нам, наверное, нужно спросить Данаджая Прабху. Prabhupada had many, many ideas. There are a lot of things that he wanted to happen, and they haven't happened, at least not yet. У Прабхупады было очень много идей, тех вещей, которые он хотел, чтобы произошли, и некоторая часть из них до сих пор не произошла, или не произошла по крайней мере. Спасибо. Рангадеви. Харе Кришна Махарадж, Харе Кришна преданные. Спасибо большое за то, что проливаете на нас милость, делитесь с нами. Такой вопрос. Насколько я слышала, Гопал, он не в нашей сампрадае и не авторитетным считается божеством, но, тем не менее, эти божества проявлены, они приходят к преданным в Дхаме через Бриджабаси. И гуру даже разрешает своим ученикам некоторым поклоняться. Они приходят в виде шилограммы в разных своих формах.
Вот, и, может быть, расскажете, что говорил об этом Шрила Прабхупада и почему у нас нельзя поклоняться Гопалу? Sometimes we may see Gopal deity and we understand that worshipping Gopal is not exactly worship aligned in our sampradaya, but yet somehow or other sometimes devotees get Gopal from Brijabasis, and sometimes even their spiritual masters may allow them to worship Gopal. But could you elaborate a little bit why Prabhupada was not keen on that? Gopal worship is more, seems to be, more of a practice in the Vallabha Sampradaya because they're very much emphasizing the Vatsalya rasa. Поклонение Гопалу — это больше практики, относится к практике Валабха Сампрадаи, потому что они делают акцент на Ватсале расу. Whereas the Gaudiya Sampradaya, of course, following Lord Chaitanya, the focus is on Madhurya rasa. В то время как Гаудия Сампрадая, следуя Господу Чайтанье, сосредотачивается на Мадхурья расе. And Srila Rupa Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, the very last chapter is about rasa bhasa, mixing of rasas in such a way that's a disturbance rather than an inspiration. И Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами в конце описывает раса базу, то есть когда расы смешиваются таким образом, то что они создают трудности, нежели чем благо. So that could be one explanation. Having said that, I think the emphasis can be that in public temples, ISKCON temples, we don't have Gopal deity. But as you mentioned, it can be that a spiritual master, a guru, gives permission for his disciple to worship at home because he sees this disciple is enthusiastic for that worship. So that's possible. Это одно из объяснений, но при этом, несмотря на то, что у нас в храмах ISKCON не будет, наверное, на публике находиться божество Гопала, тем не менее, возможно, да, то, что когда духовный учитель видит то, что ученик полон энтузиазма, то тогда, да, он позволит ему поклоняться этому божеству. And actually, we do worship Bala Gopala in this month, the month of Kartik. His name as Bala Gopala is mentioned twice in the Damodara Ashtakam. И на самом деле мы поклоняемся Бала Гопали в этом месяце, месяц Картики. Это имя, оно упоминается дважды в Дамодараштаке. Which is included in the Hari Bhakti Vilasa, and it includes also a quite extensive commentary within the Hari Bhakti Vilasa commentary, indicating that it's very much approved for the Gaudiya Vaishnavas. И это включено в Хари Бхакти Виласу, и там также этому сопутствует большой комментарий, который в конечном счете подразумевает то, что это дозволено для Гаудия Вайшнавов. Пожалуйста, Салим, попробуйте включить. Не слышно вас. Nope. What to do? Что поделать? Дамодара Прия, пожалуйста. Krishna, thank you very much for such an inspiring class. Usually I sleep by that time. Oh. So sorry for a little bit. I wanted, you're so much inspired about worshiping deities and how it is important for devotees to overcome this neglecting other devotees to worship the deities. But I never felt like really worshipping home deities.
And I wanted to ask, is it really compulsory to have deities at home for spiritual growth, for overcoming this neglectful attitude to devotees? Насколько важно иметь божества дома и поклоняться им, чтобы преодолеть вот это настроение, когда мы пренебрегаем другими преданными? I would say no, not at all. In general, Srila Prabhupada encouraged worship at home only if one was living too far away from a temple to regularly visit the temple. He wanted the devotees to participate in worship in the temple. And still, it's not, Prabhupada never said that it's required to worship at home. You can have a simple altar. You can have Panchatattva picture and pictures of the gurus and like that, and keep it simple. That's very nice. Прабхупада никогда не говорил то, что нам нужно поклоняться божествам дома. Напротив, он вдохновлял на то, чтобы преданные посещали и поклонялись в храме или поклонялись на дому лишь в том случае, если они проживали далеко от храма. А так, в любом случае, просто простой алтарь с изображением для предложения пищи, небольшого поклонения дома он возможен. Just like Srila Prabhupada in New York in the early days, 1966 and so on, he had a simple altar in his flat with Panchatattva picture of his guru. Very simple. Как в начале, в 1966 году в Нью-Йорке, когда Прабхупада проживал на своей небольшой квартире, у него был маленький алтарик с изображением Панчататтвы и своего гуру. Очень просто. Махарадж, мы можем еще продолжить вот 2 вопроса последних? Maharaj, can we continue for a little more and take 2 more questions? Okay. Спасибо. Раджамани Прабху, пожалуйста. Хари Кришна, примите мои поклоны, Махарадж, все преданные. Такой вопрос, как сегодня уже было сказано, и мы знаем, что божества могут быть сделаны из картины или фотографий, там, металла, песка, мрамора, глины. Но почему, чтобы поклоняться божествам, там, из металла или мрамора, нужно иметь хотя бы 1 или 2 инициацию, но чтобы предлагать пищу, фотографии, это тоже поклонение, не нужно иметь никакого посвящения. В чем разница между, получается, почему бумажным, а почему таким мурти нужно посвящение, бумажным не нужно? If you could explain what would be the difference in regards to the deities can be made of stone, brass, metal, and also sand and being the picture, but then we can offer foodstuffs and worship the picture at any time per se, but in order to do the same activity for brass or marble deity, at times we are required to be second initiated. So what is the difference? Let's see how to approach this question. Так, посмотрим, как подойти к этому вопросу. Krishna is making himself available in so many different ways. And we can say that in some of his forms, there is more adhikar expected, and for some forms, there's less adhikar expected. Кришна делает себя доступным через различные формы, и мы можем, в принципе, сказать, что для некоторых форм ожидается больше адхикара, для некоторых меньше. The second initiation, or Brahman Initiation, as we call it, the substance of this is that we receive mantras. Вторая инициация, или как мы называем, брахманическая инициация, суть в ней в том, что мы получаем мантры.
And these mantras are also deities. We are worshiping the Lord and his associates. We're invoking them in these mantras, in form of sound. То есть там мы поклоняемся Господу и его спутникам через мантры, через звук. And in one sense, the physical form is simply a support to our meditation on the form of the Lord in that sound. И с одной стороны, вот эта физическая форма проявления Господа, она поддерживает ту форму, которой мы поклоняемся через звук. Okay, I think I'll just keep it at that. Я думаю, остановлюсь здесь с этим вопросом. Пожалуйста, Дирала Лита Девидаси. Hare Krishna, Guru Maharaj, and I know dear devotees. But I have one question, Guru Maharaj, a practical question. All the deities that I have at home have been given to me. So each time that somebody would offer me a deity, I just felt that Krishna wants to come, so I just accepted. So I have many deities at home. And I wanted to ask you if, for example, somebody wants to give us a deity of Krishna, and if I understand that the Lord wants to come to my home, I could end up like with few rooms full of deities. So, how do we go about if somebody offers us a deity, and I'm just asking a question for maybe some other devotees who don't have deities at home, and they offer a deity to accept, and how do they go about it? I mean, I wouldn't give up any of my deities that I have, but ever. Итак, то есть вопрос будет такой, то, что у меня дома очень много божеств, и большинство этих божеств, они мне достались, то, что мне просто кто-то их дал, и я ощущала то, что я не могу от них отказаться, и поэтому я приняла их. Но с другой стороны, если посмотреть и так продолжать, то через какое-то время у меня места дома не хватит, потому что все могут так давать божества, и я буду их принимать. Поэтому этот вопрос, в принципе, и для меня, и, наверное, для других преданных, у которых нету божеств, но кто-то им, возможно, когда-нибудь предложит их принять, то есть вот как поступать в таком случае. Yeah, some devotees are deity collectors. Иногда некоторые преданные являются коллекционерами божеств. And other devotees are deity distributors. А другие преданные являются распространителями божеств. And I don't think we can give a formula for how to decide whether to give or whether to receive. Я не думаю, что мы можем дать какую-либо формулу, которая поможет нам решить, давать или принимать божество. But one thing you could say to someone who is offering you a deity, you can say, thank you so much. But if I accept this deity, then my deities whom I'm already worshiping will become jealous. Но один момент, который вы можете сделать, когда кто-то предлагает вам божество, вы можете ответить спасибо большое, но если я приму ваше божество, то тогда те божества, которым я уже поклоняюсь, они начнут ревновать. Because they will see that they are getting less attention. Потому что они увидят, что они получают меньше внимания. And we don't want that to happen, so thank you, but no thank you. И мы не хотим, чтобы это произошло, поэтому спасибо, но нет. Thank you very much. Okay, well, I think we've come to a healthy end.
Так, по-моему, мы подошли к хорошей концовке. And my thanks especially to our translators, Shyam Rasika Prabhu. Мои благодарности, особенности нашему переводчику Шьям Расики Прабhu. And again to Damodar Priya Mataji and to Karavajana Prabhu. Опять же, And Дамодара all of you Прия for Матаджи joining. и Карабаджани Прабу, и всем вам, которые присоединились. And I wish you all the best in your Krishna Bhakti Sadhana. И желаю вам всего наилучшего в вашей Кришна Бхакти Садане. As I understand these Central Asian countries, there's a very strong presence of Islam, which means very little sympathy for what we're doing. Насколько я понимаю, в странах Центральной Азии присутствие ислама достаточно сильное, поэтому, скорее всего, не очень много симпатии по отношению к тому, чем мы занимаемся. Perhaps one day one of you can write a nice booklet that will explain for people of your country in a way that they would understand and appreciate what is Возможно, в один deity из worship. дней кто-то из вас мог бы написать небольшой буклет, который бы объяснил людям вашей страны, что же такое поклонение божествам. And for what it's worth, I have just completed writing such a book. It's more oriented for the West, but maybe it could be adapted, which is now being produced by the Australian BBT. И я вот как раз сейчас завершил книгу, которую сейчас будет печатать австралийская BBT, и она как раз в этом ключе, но она больше ориентирована на западную публику, но ее, в принципе, возможно было бы адаптировать. It's called, in English, it's called Krishna's Wonderful Form, a Guide for the Perplexed. И на английском называется «Прекрасная форма Кришны», которая является путеводитель для тех, кто сбит с толку. The title, A Guide for the Perplexed, is a takeoff from the Jewish philosopher Maimonides, Moses Maimonides, in 12th or 13th century. He wrote a book called A Guide for the Perplexed. So this is something which he would probably not be happy with, but what to do. Конечно, вот это название, то, что путеводитель для тех, кто сбит с толку, это позаимствовано у одного еврейского философа, который проживал в 12-13 столетии, и он так и написал, назвал свою книгу «Путеводитель для тех, кто сбит с толку». Ну, возможно, бы ему не понравилось то, что мы у него это позаимствовали, но что поделаешь. And I don't know if it's ever going to happen. There's been a few times discussion of translating my main book called Attending Krishna's Image into Russian, but somehow it's never really happened, never taken off. Не знаю, если это когда-либо произойдет, но еще пока не произошло то, чтобы мою книгу главную перевели на русский язык, которая переводится «Подношение к изображению Кришны». It might be because the English is fairly difficult, so translation is not easy. Возможно, потому что английский там достаточно сложный, поэтому и перевод непростой. Because it's it's a more or less academic book. I wrote also for devotees, but I don't know. Everyone who looks at it for translation, they say, well, okay, not so easy. Потому что это такая более академическая книга. Я, конечно, ее написал в том числе и для преданных, но те, кто рассматривали ее как возможность перевода, так говорили, ну да, непросто. But I hope that one day it will be available because in Russian, because you have so many devotees in Russian-speaking countries.
and I think some would appreciate it. Но я думаю, в какой-то момент она будет доступна, в том числе и на русском языке, потому что у вас столько много преданных в русскоговорящих странах, которые бы оценили ее. Yeah. Да. Okay. Спасибо. Спасибо огромное, дорогой Махарадж. И мы возьмем на заметку касательно вашего предложения, вашей идеи, может быть, адаптированную, уже написанную книгу, которая скоро будет издаваться, для именно контекста, где существуют исламские традиции. Мы это возьмем на заметку. Thank you so much, dear Maharaj. We will definitely take a note of what you mentioned regarding that book, which could be adapted and applied to Islamic context in our place. Yeah, that would be nice. Да, это было бы хорошо. Спасибо большое. Thank you so much. Шрила Прабхупада ки джай. Jai. Ананда Коти Вайшнава Вринда ки джай. Jai. Его святейшество Кришна Кшетры Свами ки джай. Гуру Примананде Хари Хари. Central Asian Yatra ki jai. Джай. Hari Харе Hari Кришна. Огромное спасибо, Махарадж. Thank you so much, Maharaj. Hari. Харе Кришна. Дорогие преданные, я уже сегодня делал объявление, еще раз повторю. Завтра день ухода Шрилы Прабхупады, Тирубава Махотсав. И мы пригласили его святейшество Гирираджа Махараджа. И он завтра проведет с нами программу. Лекция Шримад Бхагаватам 5 часов по Москве в связи с наставлениями Шрилы Прабхупады и с этим днем ухода Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. Всем доброй ночи. Харе Кришна.